Hot honey Old Bay wings. Cajun shrimp lasagna pasta. Stuffed peppers. Chicken fried rice. So you're telling me a chicken fried this rice? Yeah, you guys gotta find another chicken breast until it's golden brown and beautiful like so. Remove that from the skillet. Now we're gonna go ahead and cook our veggies. The pork patrol finally got me. There's no pork in this recipe today. Now we're going in with some garlic and ginger paste. Give that a mix to combine. Now we're gonna add our cooked white rice. That's what they used to call me in high school. Next we're gonna add some low sodium soy sauce because blood pressure, followed by some hoisin sauce. Now we're gonna season this up with some chicken bouillon and some AP seasoning. If you haven't tried that yet, you can get that via the link in my bio. Now we're gonna rudely push the rice to the side to make room for our eggs. Give those a good scramble. Then we're gonna mix that into our rice. Now we're going in with some frozen peas and carrots for health. And now it's time to plate this up. Brace yourself for a trademark money shot. Say it with me, guys. Looking good. All the specific. Fried yuca with sauce. Yuca frita con salsita de ajo. Ay, mi carnerito prieto. You know me. Cogí este paquete que está aquí, que están congeladas, y le vas a quitar las raíces para que no te salga un palo de raíces en el estómago. Entonces las picas como papas fritas, las metes a freír. Escucha el rachi rachi. Ay, nena, más tosta con una caja de conflay. Ya es tosta. Adobar a gusto. Yo le tiré ajito en polvo y cebollita en polvo. Ahora voy a hacer la salsita. Esto lo hice a ojo, tú sabes, ojímetro. Le tiré sour cream y mayonesa. Puedes tirarle una taza de cada uno. Aquí le tiré un moño de recao o culantro. También puede ser cilantro. Cebollita roja, ajo hasta que Colón baje el dedo. Le exprimes un limón. Le tiras un chorrito de aceite de oliva, una tapita de vinagre blanco y sabe a gusto hace. Le vas a dar un paquiti y tú dirás, pero tanto ajo. Mami, la salsa es de ajo, así que dale pues para abajo. Así que mira, esto quedó de rechupete. Mira qué rico, se la puede untar hasta el marido tuyo. Vete al pecho. Instant pot Cajun pasta.
Vietnamese shrimp toast.